acha, so Doppler effect. There is a Doppler effect basically key. First you need to know the definition and there's an equation and you need to know how to use it. ঠিক আছে? তোমাদের সিলেবাসের জন্য there's a specific situation of Doppler effect যেটা জানা থাকতে হবে. That is when the observer is stationary. ঠিক আছে? Doppler effect খালি যে observer stationary থাকতেই হবে এরকম কোনো কথা নাই. Any of them can be moving, but for your level for now, all you need to know is the situation where you have a stationary observer, right? So yeah, কি জানি? Is it the fire engine thing? So fire engine কি হইতেছে দেখো? Right? Yes, so the frequency changes. এখানে একটা জিনিস যেটা very important. Throughout the entire procedure process, the observer was stationary কিন্তু, তাই না? And when the fire truck crossed the person, ওইটার কি did the frequency মানে actually the source frequency change? No. Source frequency কিন্তু কিছু হয় না. ঠিক আছে? If you are sitting in the fire truck, তুমি কোন জায়গায় আসো wouldn't matter. You'd hear the same siren frequency. But because you're stationary and the source is moving in relation to you, এটার কারণে you're getting this sort of behavior, তাই না? Alright, so if we look at that again, right? Drop in frequency. এটা কিন্তু মনে রাখবা. Frequency-টা আগে high থাকে, পরে low হয়ে যায়. Once it's approaching you, the frequency is high. And once the object has crossed you, then the frequency drops. So here's another example of Doppler effect. It's very long. আচ্ছা এইখান থেকে right? Same behavior. Stationary observer, moving source, approach করার সময় frequency বাড়ে আর পার করে চলে গেলে frequency drops. Is that clear? Yeah. Alright. তারপরে so এইখানে দেখো তোমাদের যে জিনিসটা দরকার, one thing they ask again and again is the definition of the Doppler effect. So definition হিসাবে কি লিখবা? ওই যে জিনিসটা মাত্র দেখলা ওইটাই, that is Doppler effect. What is it? Understand that when a source of waves moves relative to a stationary observer, there is a change in observed frequency. There's a difference between observed frequency and the actual source frequency. বুঝছো? So আমরা যে behavior গুলো দেখলাম, let's try putting them in numbers. So say for example tomar something is crossing you, a car or a truck or whatever with a siren, and etar sirener frequency hoitese say 5000 hertz মানে 5 kilohertz, right? So এখন as the is going to be crossing you, তুমি ধরো এখানে stationary observer হিসেবে দাঁড়ায় আছো. When it's going to cross you, তখন you're going to have one frequency, একটা frequency observed হবে, and it's going to be what? Higher or lower? Higher, right? So ধরো তুমি এখানে যখন পার করতেছে তখন তুমি ধরো পাইলা 5100 hertz. ঠিক আছে? 5100 kilohertz. Right? That is before the siren crosses you, right? Cross করার আগ পর্যন্ত. The moment the siren is going to cross you, তখন কিন্তু কি the source is moving away, তাই না? So moving towards যতক্ষণ হবে frequency বাড়ানো থাকবে, moving away হওয়ার সাথে সাথে frequency drop করবে. So let's assume it drops to 4900 hertz. ঠিক আছে? মানে যতটুকু স্পিডে অ্যাপ্রোচ করতেছিল যতটুকু বাড়াইছে সিমিলার এফেক্টে ওইরকম কমায়ও দিছে, 4900 hertz ওইরকম রিসিড করছে. Does this make sense? Alright, it's very straightforward. Now so without the maths, we're just seeing the numbers. এখানে বেড়ে গেল, ক্রস করার সময় কমে গেল. Now we can even draw a graph based on this. Graphটা কিসের হবে? Say we can draw a graph of the observed frequency, FO. ঠিক আছে? And this is against time. খেয়াল করো, the source frequency, FS, this doesn't change. Alright? And the truck is moving with a velocity V. আর এটা কি sort of wave? What sort of wave is the siren releasing? Sound waves, right? Sound waves এর কিন্তু একটা specific frequency থাকে, তাই না? So এটাকে আমরা ধরলাম হইতেছে C. So what happens? এখন তোমার যখন the source is approaching you, the waves get compressed. বুঝছো? কেন? কারণ একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো, source থেকে একটা wave release হলো. So this has been moving, তাই এতটুকু distance cover করছে. While this is moving forward, the source is also moving forward, right? Yeah. So তাহলে কি হবে? By the time the wave goes from here to here, wavefrontটা যতটুকু আঁকছি, ততক্ষণে the source will also move a certain distance,
and তখন গিয়ে কি হবে যে ওয়েভটা ধরো এইখানে হওয়ার কথা ওইটা এখানে আর হবে না কারণ সোর্স এখানে নাই এখন হয়ে যাবে কাছে এইখানে ঠিক আছে গাইস বুঝছো না বুঝো নাই যদি তোমার স্টেশনারি সোর্স থাকতো তাহলে তোমার ইকুয়ালি স্পেসড এরকম করে হইতো বাট বিকজ ইটস মুভিং ধরো এই ডিরেকশনে মুভ করতেছে তখন গিয়ে ইউ গেট প্যাটার্নস লাইক দিস রাইট এক সাইডে কম্প্রেসড হয়ে যাবে আর আরেক সাইডে চলে যাবে রাইট so this is the basic concept of Doppler effect so as the source approaches you the frequency observed is going to be higher আমি বারবার এখানে emphasis দিচ্ছি it's observed frequency you have to pay attention to that so ওইটা higher হবে 5100 right for this truck তারপর the moment it crosses you cross করার পরে it's going to drop to 4900 depends good question if the velocity of the truck stays the same then this will stay at 5100 and this will stay at 4900 but say for example the truck is accelerating as it approaches you তাহলে দূরে যখন তখন তুমি 5100 পাবে বাট যখন কাছে চলে আসবে তখন গিয়ে you're going to get more than 5100 আরো বেশি হবে right because কেন তখন the waves are getting আরো compressed because the truck is now moving with more speed so তখন গিয়ে ধরো আস্তে আস্তে হয়তো বা 5300 হয়ে গেছে কথা তখন the graph's going to go up like this ঠিক আছে এরকম একটা বিহেভিয়ার হবে কোন পয়েন্টে কি আমরা অ্যাকচুয়াল ফ্রিকোয়েন্সিটা অবজার্ভ করি না well it would be at an instant here ঠিক আছে for a fraction of when at that instant the truck is straight in front of you ঠিক আছে তখন তো it's not moving away or towards you right ঠিক ওইখানে at that instant মানে it's like যেরকম যে when you throw a ball up একটা ইনস্ট্যান্টের জন্য স্টেশনারি যেরকম এরকম এখানে তুমি ডপলার ফ্রিকোয়েন্সিটা তোমার জিরো পাবা একটা ইনস্ট্যান্টের জন্য বুঝছো ভেরি স্মল ইনস্ট্যান্ট ওটা পার করেই সাথে সাথে আবার চলে যাবে বিকজ right before this point it was approaching you right after this point it's moving away from you again so এখানে ধরো 5300 হইলো তারপরে এখান থেকে আবার তো it's still accelerating তাই না সো আবার এখান থেকে 4700 থেকে হবে আরো কমতে থাকবে ঠিক আছে ধরো 4500 বিকজ এখানে আরো বেশি ডপলার এফেক্ট হবে বিকজ ওই যে সে কনস্ট্যান্টলি এক্সেলারেট করেই যাচ্ছে রাইট তো যাই হোক এরকম কোশ্চেন হ্যাঁ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি সো এরকম কোশ্চেন তোমাদের আসাটা ইজ ট্রুলি আনলাইকলি ঠিক আছে বাট ইটস মোর অফ আ কনসেপশন ঠিক আছে বোঝার জন্য যে হোয়াটস গোইং অন সো হোয়াট ইউ নিড টু নো ইজ ইফ ইটস মুভিং এট কনস্ট্যান্ট স্পিড হোয়াটস গোনা হ্যাপেন সো এখানে 5100 আটকায় থাকবে পার করার পরে 4900 আটকায় থাকবে ইজ দিস ক্লিয়ার অলরাইট So now we need to talk about the equations related to this. ঠিক আছে দুইটা ইকুয়েশন আছে but they've condensed it into one simple equation which makes things easier. Therefore, use the expression FO. So what is FO? Observed frequency. Let's look at this একটু কাছে থেকে. So FO is observed frequency. What is FS? Source frequency. Oh my bad. Oh my god. I see. So what is FS? FS is the source frequency. You have to be careful of these things. Acha, what is V? Sound wave. No. Like yes, speed of sound. Yeah, usually V dite pare, C o dite pare. ঠিক আছে? So V is the speed of the wave. VS ki? Speed of the source. Alright, so এখানে দেখো একটা plus minus আছে, right? So plus minus টা কি represent করে এখানে? Either it's moving towards you or moving away from you. So an easy way to remember easy way to remember would be তোমার যখন কাছে আসবে তখন অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে তাই না so the denominator's value has to decrease does that make sense so if we write this FO is equal to FS V divided by V plus minus VS তাই না so let's check the equation again FSV divided by V plus minus VS is equal to the observed frequency. Alright? So এখানে দেখো এখানে আমাদের একটা assumption আছে. Can anyone tell me what's the assumption here? The observer is stationary. Right? Yes, very good. The observer is stationary. This equation works for stationary observers. So if we take that into consideration, এখন কি হইতেছে FSV divided by V plus minus VS. So yes, if the source is moving towards you, the frequency must be higher. For the frequency to be higher, the denominator must be lower, right? So তখন গিয়ে মাইনাস হবে basically এত কিছু না মনে রেখে you can simplify it এটা আমি বললাম because that's how I remember it if you want to understand the common sense behind it but আরো simple ভাবে when approaching হলে minus and when receding তো বুঝছো moving away right তখন কি হবে plus that's it ঠিক আছে that's how you can use the observed frequency and stuff. Alright, so using this equation, everyone write this equation down in your copy. Using this equation, I would like you to find out the speed of this vehicle. Alright?
given that the speed of sound on this day was 330 meters per second. What's 330? Speed of sound. Genius. FO is equal to FSV divided by V plus minus VS. মানে আজকে সবাই সকালে ঘুম থেকে উঠে এমন মানে হাই তুলতেছে মনে হচ্ছে কাঁদতেছে সবাই। Alright, এই জিনিসটা দেখো একবার, it's written here. Use the expression this for the observed frequency when a source of sound waves moves relative to a stationary observer. So this equation is specifically for stationary observers. Alright, so যে ইয়েটা দিলাম, হ্যাঁ এখানে find the speed of sound কত আছে বলো? Speed of the source. Sorry, speed of the truck source. Observed frequency. Observed frequency 5100 approach করতেছে যখন. Alright, so let's see how do we do this. So we have the observed frequency, which is how much? Say when it's approaching, it's 5100, right? Is equal to source frequency, which is 5000 বলে দিছি, times V. V কত? 330. খেয়াল করো সব কিছু কিন্তু মিটার্স পার সেকেন্ড আর ফ্রিকোয়েন্সি হার্টজ হতে হবে, রাইট? তাহলে তোমার স্পিড আসবে ইন মিটার্স পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই এটা কত হবে? V, which is 330, তাই না? এখানে প্লাস না মাইনাস? মাইনাস VS. Then you solve for VS, multiply করলে এসে হিবিজিবি। So VS এর ভ্যালু কত আসলো তোমাদের? কত? 6.47. 6.47 meters per second. So this is the speed at which the truck is approaching you. Is this clear? So yeah, that's it. These are the simple sort of equations they're going to ask. এর সাথে হয়তোবা ওরা জিজ্ঞেস করলেও করতে পারে, Edexcel এ জিজ্ঞেস করছে কয়েকবার, stuff like, you know, what would you hear if the fire truck was moving towards you and accelerating? Don't get me confused. High frequency. No, you would hear an increasing frequency, not a আরো higher frequency. কেন? কারণ it's accelerating. আরো higher frequency কখন বলতা? If it's moving towards you faster. ঠিক আছে? এখানে কি হইতেছে? It's moving towards you while accelerating. So the Doppler shift is going to increase. So basically frequency-টা বাড়তে থাকবে. So it's going to move towards you with an increasing frequency. And what if it's তখন কি it would move away with you with a further decreasing frequency. What would you say? এটা একটু tricky. Answer this one carefully. What would you hear if cross করছে তোমাকে, cross কর at high speed, and it's slowing down and stopping? তখন কি তুমি কি শুনতা? বুঝছো জিনিসটা? The ambulance or the truck slows down and then stops. Oh, we listen at a higher frequency then constant হয়ে যাবে. No, not decreasing না. It's gonna, if it crosses you, then it's gonna cross you at a low frequency. And this, as it slows down, এটা কি 5000 এর কাছে চলে আসা শুরু করবে? So it will increase. The frequency is gonna increase, ঠিক আছে? তারপরে আনাস যে লাস্ট পার্টটা বলা, once it stops, তখন গিয়ে the frequency is gonna stay stuck. Actual frequency, because there's no relative motion between the source and the observer anymore. So বুঝছো জিনিসটা? Slows down and then eventually stops. Right? Low value থেকে বের হয়। হ্যাঁ? Low value থেকে বের হয়। Low value থেকে বের আসবে। Low value থেকে বের, because it decelerate করতেছে তো, so the amount of Doppler shift will decrease. তুমি যে বললা যে কোশ্চেনটা আমাদের যখন জিজ্ঞেস করব what do we hear, তখন কি আমাদের pitch বলবো না frequency বলবো? Well, আমরা যখন when we talk about hearing, then usually we have to talk about pitch, because we can't directly measure the frequency. But এগুলো কোশ্চেনে তোমার ওই pitch বলছো না, frequency বলছো, it shouldn't make a big impact. And I expect এরকম কোশ্চেন যদি আসেও, I expect it to be in paper 1 বেশি, paper 2 তে আসলো তোমার ওই রকম লেখে ফেলবা, ঠিক আছে? আর ওইখানে if it's observation and if you want to directly express your observation, you should say pitch. Alright guys? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জাস্ট বলে ফেলি, Doppler shift কখন হয়, মানে কিসের মধ্যে হয়? What can do Doppler shift? Moving observation. Relative any wave source, any moving wave source. So even if you take a star, say this is a star, stars kintu in the universe, stars are moving away from other stars. So say this is the sun and this is earth, and this is a star which is like really far away. By really far away I mean hundreds of light years away, so ওইরকম একটা distance আছে. So what happens is the light from the star যেটা আসার কথা ওটা কি হয়ে যায়, it gets stretched. বুঝছো? So আমরা কি জানি, according to the visible spectrum, Roy wave, right? So which one has longest wavelength? And shortest wavelength? Violet. So violet, meaning the blue side, right? So এখন red shift, ঠিক আছে? When the wave gets stretched, the color of it becomes a little more reddish. So যেটার কারণে we call this red shift. ঠিক আছে, বুঝছো?
And আমরা কি দেখি in the universe, very interestingly, any star you look at anywhere in the universe, ঠিক আছে, it's moving away from you. আর আরো crazy পার্টটা কি, the further you look, মানে এটা ধরো hundreds of light years away, ধরো you look at a star which is thousands of light years away, ঠিক আছে, that is also going through redshift, and এটা redshift আরো বেশি হচ্ছে, মানে this is getting stretched আরো বেশি, বুঝছো? আর যেগুলা কাছে ওইগুলা ধরো অত বেশি শিফট হচ্ছে না, হচ্ছে but like less compared to these. Do you get it? So well, one of the things this proves is the whole universe is expanding. It's moving away from us in all directions, and the further you look, it's moving away from you faster. If what's going to happen if the stars were, say, on the edge of a galaxy, take a say, a galaxy, and is এখানে একটা star, galaxyটা এরকম rotate করতেছে, এই starটা is it moving away from you or moving towards you? কোনটা হবে? Moving towards you. Well, yes. If this is Doppler, if this is receding at a slow velocity, and if the star approaches you at a faster speed, সে তো orbit করতেছে, right? So তখন কি তুমি এখানে redshift পাবা না, তখন তুমি কি পাবা? You're going to get blue shift. Very good. তখন কি you get a higher frequency. This is one of the very rare cases where you can actually observe blue shift. ঠিক আছে, যে it moves towards you. ঠিক আছে? Is this clear to everyone? Alright, Doppler shift সবাই বুঝছো? So I think কিছু বলছি about the last point. I appreciate that Doppler shift is observed with all waves, including sound and light. ঠিক আছে, sound-এর একটা solve করলা, আর light এটা হচ্ছে stuff you see in stars, right? এই গেল শেষ, Doppler shift শেষ। এরপর কি করবা? So Doppler shift একটা question ছিল, so